Hello friends, Future Topher here. So when I was recording this particular recording session, I had the wrong microphone turned on, or I didn't have the right microphone turned on, I guess. So the audio in this is still audible. Like you can still hear me, everything's fine. It's just, it sounds a little weird, like I'm in a tunnel a little bit, and you can hear just a lot of ambient noise, which you wouldn't hear with my normal microphone. So apologies for that. But yeah. Bye. Hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we are diving into the final episode of Mr. Cinderella, episode 8. And as you guys have probably seen from episode 6 and episode 7's reaction, I plan to react to one episode today because I had a plethora of other things on my to-do list that I needed to get to today. But the series just wouldn't let me. It wouldn't let me. So we just binged the final 3 episodes here, and that's fine with me. I'm not upset in any way, shape, or form. We're just gonna see where this series takes us. As of the end of episode 7, Dong is still missing, and we don't know where he is. But we know that Hyun had some involvement, and he knows what's up. So we're just gonna dive into this and see what this final chapter has in store for us. Em có biết không, bạn bè của anh ai cũng rời bỏ anh. Kể cả nhóm nghiên cứu, dự án sức khỏe cộng đồng, tất cả mọi người đều xa lánh anh. Em có biết là do ai không? Em là do tính ích kỷ và chiếm hữu của em. Anh So I want to hear you talk about how you're better than my Dong, okay? Anh làm cái gì em cũng đeo dõi. Anh đi làm em cũng gọi điện, anh đi họp em cũng gọi điện, kể cả anh đi đám tang của bạn anh em cũng gọi điện. Gọi điện cho anh thì không nói, gọi điện cho gia đình của bạn anh nói chuyện linh tinh rồi cắt máy ngang, không một lời hỏi han động viên. All that stalker shit, ain't got the time for it. Tin nhắn của anh lại kiểm tra, Facebook của anh ai vào kiểm tra, kể cả laptop của anh em cũng cài virus vào. Anh biết hết á, nhưng mà anh không muốn cãi với em. Nhưng mà chuyện của Dũng, nếu mà Dũng có chuyện gì, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho em. Nhưng đừng, chính em là người đã từ bỏ anh. Vậy bây giờ ra ngoài. Anh nói là em ra ngoài đi. Let him know. Like I said, very anti-confrontational. It's like, I'll let you do all this stuff in the past, and I didn't say a word because I didn't want to fight with you. But when it comes to my baby, if something happens to him, I will bring the wrath of God on your head. Dạ, thì mỗi đã nói rồi,
cái khả năng thành công lần này rất là cao. Cố lên. Girl, you gotta get your new fortune teller. Okay, so what happened to Dong then? Because you were standing right there when his ass got judo chopped. Is he fine and he's just working somewhere else? Because I would assume if he got judo chopped and kidnapped, your ass would have been right there with him, but... Or I need you to tell him everything you've done so he can move on elsewhere. I can't have y'all together. Nếu như mà cảm thấy áp lực quá thì em có thể xin nghỉ ngơi vài ngày đi. Em có thể đi xem phim nè, hay là em đi du lịch cũng được. Anh phiền quá. Or be that way, okay. Nghe anh nói như vậy nên tôi mới cảm thấy áp lực đấy. Sao tự nhiên em la anh? Anh có làm gì đâu. Vậy thì tôi sai, tôi xin lỗi được chưa? What? You're like, girl, I'm confused as hell. Girl, what happened? What did I do? What did you do? Someone make it make sense, Jesus. See, my poor baby, he's too sweet. He's too good. You don't need him. You might not understand why, but you don't need him, baby. Có cần giận như vậy không chứ? I mean, you did hurt me, but also I might also be being held kidnapped or captive or something. I don't know. Công chúa vẫn còn ở đây. Vậy mà hoàng tử đâu rồi? Alo Dũng hả? Dạ alo anh Khoa hả? Em Thảo nè, phòng khám đang có ca mới á, anh đến gấp nha. Anh biết rồi, anh ra liền. Dạ rồi, đợi em chuẩn bị. Oh, okay. He's fine. Vậy chắc thế. Tôi đói bụng rồi. Okay. Better hug him and hold on for dear life. But also, can I get an explanation as to where the hell you been, sir? This is all sweet and well and good, and I'm happy for you, but can I get an explanation, please? I'm assuming you lost your phone. Vào trong. Okay, you're holding your side, so I feel like you're injured in some way, shape, or form. Child, okay, and you haven't eaten for days. So, can we get to this conversation, please? Where the hell you been? Cuối cùng cũng sống lại rồi. Có dỗ thì đi luôn đi. Tiến đi luôn rồi đó. Mà sao ai đó buồn hay lại về? Sao mấy bữa nay không về nhà? Cái chìa khóa không biết rơi đâu rồi. Rồi mấy bữa nay đi đâu?
bỏ đi có việc đột xuất, không kịp báo với anh. Xin lỗi, làm anh lo lắng rồi. Cậu mà cũng biết tôi lo lắng nữa hả? Tôi biết sai rồi. I mean, not completely. Thôi, xin lỗi. Lần sau tôi sẽ nói trước với anh, không để anh lo lắng nữa đâu. Tôi nói cậu biết, cho dù cậu có ra ngoài đường bị giang hồ đánh thừa sống thiếu chết thì ít nhất cậu cũng phải gọi điện thoại cho tôi. Cho dù là thấy xác của cậu tôi cũng yên tâm nữa. Cậu có biết tôi lo lắng cho cậu thế nào không? Yeah, he worried about you. Bác sĩ mà nói chuyện ngang ngược vậy hả? Thì sao? Tôi thích vậy đó. Chiều không chiều thôi. Tôi biết rồi. It's like I've been inspired these last few days. I've been yelling at everybody. Anh lại bị thương rồi này. Có cần bó bột nữa không? Bọn cậu thích bó bột lắm hả? Bị thương, không nhấc lên được. Tôi kiểm tra rồi, không có sao. Nè, nhưng mà bây giờ á, tuyệt đối á không được hoạt động mạnh. Còn chuyện nấu ăn á hay là việc nhà cứ để tôi lo. Mà không được. Ngừng lấy gì sống. Tôi nuôi cậu, được chưa? Nuôi tôi. Okay. Đẹp trai, ngọt nước, nhiều tiền. Nuôi tôi thì cũng được đấy, nhưng mà tôi chả có gì đáp lễ cưng bằng tấm thân này nhá. Chàng. I mean, it is a nice body. Nhìn thân xác này cũng đáng giá đó. Chứ sao? Tôi dư sức phục vụ anh. Không tin đúng không? Tối chiều hội thị tẩm thì biết. Child? Ai là cưng của cậu? Bear? Ai trả lời thì là người đó. They say you don't believe me? Give me that ass, girl. I ain't mad about it. Bây giờ tới giờ tôi đi kiểm tra bệnh nhân rồi. Cậu cứ ở đây đi nha. Tầm trưa tôi về. Mà nè, lát nữa Thảo có mang thuốc đến á, nhớ ăn cái gì đó rồi uống nha. Ok. What about Hyun's ass? Anh có quên gì không? Quên gì? Biến thái. Ra. I mean, y'all gonna have to do it at some point. That one little half peck we got 6 episodes ago don't count. I mean, look at those lips. Why wouldn't you want to? Alo? Hả? Bây giờ hả? Được rồi, để tôi qua liền nha. Huỳnh. Oh, Lord. Trời ơi, gặp em đây may quá. Nè, ý là có con bé tới giờ uống thuốc rồi. Mà khổ nổi, nó đòi chị mới ghê. Hay là em cầm cái này đi. Đây. Em cầm cái này, đem lên sân thượng. Cho Dũng uống thuốc giúp chị nha. Nha. Bởi vậy chị cũng khổ, có sung sướng gì đâu. Ai biểu chị là cái kiểu người mà hoa gặp hoa nở, người gặp người khen. Bây giờ tới bé gái á, nó cũng cần có chị nữa. Nha. Chị đi. Cảm ơn em nha. I mean, thankfully Dong's medicine's not life or death, so I don't know that he's actually going to bring him the stuff. Or is he going to bring him the wrong medicine? Lord Jesus. Is this where we get to throw Hyun off the rooftop? Ê, tới giờ uống thuốc rồi. Cảm ơn. Cậu có bỏ gì vào đây không đấy?
Anh đừng nghĩ ai cũng đốn mặt như anh. I mean, I never did a damn Đợi thing khoa to về you. kiểm tra tôi mới uống. Lỡ đâu cậu bỏ thuốc độc vào đây thì sao? Anh đừng có tưởng bụng ta suy ra bụng người. Anh tưởng anh chiếm được trái tim của anh Khoa là anh ngon à? Ai quá đáng với ai? Mày đừng tưởng tao không biết những việc mày làm. Đừng có mà chọc tao. Tao mà nói ra người xấu hổ là mày ấy. Thật vậy sao? Thời buổi bây giờ không chỉ có file âm thanh mà phải có cả hình ảnh người ta mới tin. Không những bằng chứng, tao còn có cả nhân chứng kìa kìa. Mày muốn xem không? Tao lấy cho mày xem. Girl, he said, I got receipts. Ui! Girl? Mày định làm cái gì? Girl, you about to get your ass thrown off a fucking rooftop? You keep stepping to me like this? Anh Khoa, Thảo, cứ giùm em cái này với. Ở đây rồi. Dạ. mà em có thấy Dũng đâu không? Dạ trên sân thượng á. Hồi nãy em có nhờ Huỳnh mang thuốc lên đó. Cảm ơn. Dạ. It's like, girl, you know what's going on, that you let him bring my man medicine on the fucking rooftop? Tại sao? Tại sao lại là anh? Rốt cuộc anh có gì hơn tôi chứ? Thế giới có bao nhiêu người anh không quen anh lại chọn anh Khoa? Mày biết vì sao? Yes, tao why không does it have to be Qua? Exactly, girl, why can't you get over it? Của mày ấy. Yêu nhau để hiểu nhau, thông cảm cho nhau. Cùng nhau đi trên đoạn đường. Mày đéo phải cha mẹ của Khoa đặt đâu Khoa ngồi đấy. Anh im đi! Anh biết gì mà nói! Girl, if you don't stop attacking me on this fucking rooftop, Anh có biết đây là gì không? Polonium đấy. Anh sẽ không chết liền được luôn đâu. Thôi! Buông ra! Em làm gì vậy? Điên rồi hả? Hai người làm cái gì vậy? Tại đó đấy. both? Girl, I've been up here by myself. Your ex attacked me. Quan tâm đến anh ta! Anh ta thì có gì hơn em? Like, I've been mentally saying it in my head for the last like 3 episodes. So I don't think I've said it in any of my actual Chẳng ra gì. Anh nói thì trách cơ! Topher's thoughts, but Anh mê anh like ta. I feel like Hyun needs to be transferred to another hospital. Like it feels like a conflict of interest because Hyun can't get his feelings under control, and clearly it's a conflict of interest now. Ít ra cậu ấy cũng biết suy nghĩ rồi nghe. Tại sao? Tại sao anh chưa bao giờ quan tâm em? Lúc nào anh cũng chỉ ân cần với anh ta thôi. Đủ rồi. Chúng ta chia tay nhau lâu rồi. Mm-hmm. Đừng có quan tâm đến cuộc sống của anh nữa. So now the question is Hyun going to go after Kwa with the needle, or is he going to go after himself with this needle? Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ anh la em. Yes, well, you've driven me to this point with all your crazy ass shenanigans. Anh hết lần này lên khác anh mắng em. Em có tư cách trách anh. Sao em không nghĩ là những chuyện em đã làm đi? Em nghĩ em là đúng, còn cả thế giới này là sai. Mm-hmm. Suy nghĩ lại đi. Đi thôi. Also, I'm gonna need to file a police report against you and get you transferred, potentially barred from any medical anything, because your ass is crazy. Maybe we'll commit you to some sort of psychiatric facilities for further evaluation. Like he needs help. He needs to talk to somebody who is professionally trained to deal with things. He's not well equipped to handle his emotions on his own right now. Lord Jesus, please leave it alone. I know this is Dong's friend underneath the damn thing. I need him to leave it alone before he gets stabbed with a fucking needle. Bớt xem vào chuyện người khác đi.
I tried to kill your brother on a rooftop. Có ai hiếp em đúng không? Nobody. I tried to kill your brother on a fucking rooftop. Chỉ là tôi muốn một mình thôi. Em đừng có như vậy. Anh lo cho em lắm. What if I told you I tried to kill your brother on a fucking rooftop? Would you still be worried? Lỗ tai anh là lỗ tai trâu à? Tôi nói mà anh không nghe à? Girl, I mean, you're one to talk, pot calling the kettle Có black. chuyện gì á thì em cứ nói ra đi để anh chia sẻ với em. I tried to kill your brother on a rooftop. Chứ mà em cứ giấu như vậy. Anh im đi. Anh thì biết cái gì? Được rồi. Anh không đi đúng không? Anh không đi thì tôi đi. Ôn, bộ em ghét anh lắm hả? Đúng. Tôi ghét Lies. anh. Tôi ghét cả thằng anh trai của anh. Tôi ghét tất cả các người được chưa? Vậy từ trước tới giờ em có chút tình cảm nào với anh không? Girl. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ có tình cảm với anh hết. I mean, I hate to see my baby get his heart broken like Anh this, cảm but ơn, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của but tôi. I need him to hear this because I need him to stop wasting Tôi his buồn time. lắm rồi. But it's just, Tôi xin anh. it's a very interesting parallel that we're having this exact same conversation between these two when it's almost the exact conversation that's going on between Kwa and Kyun. Mấy người làm nhẹ nhàng thôi. Đập gãy chân nó là được. Chuyện nhỏ. Khi nào làm xong, tôi sẽ đưa nốt nửa tiền còn lại. Ok. Cái chỗ hấp bà tó thế này thì có quán ăn. Mày tính chơi tao đúng không? Đâu có đâu, em coi đúng địa chỉ rồi. Mà sao tự nhiên không thấy gì hết ta? Kỳ vậy? Mà cái này mày tự tìm hay ai giới thiệu? Bạn em giới thiệu. Ghê á. Tìm đến bao giờ? Again, with these incompetent gangsters, I'm like, y'all, if y'all wanted to jump me, why would y'all run up on me and then just stop, pause, freeze? Like, I would just run up on you and kick your ass right then and there, not give you time to run away from me. That's why this gangster's so fucking incompetent. Em xin lỗi nha. Tại em mà anh bị đánh ra thế này. Kind of, Em đi yes. ăn. Đi đâu mà đi? Tao mày làm gì có tiền? Chứ giờ sao? Nó đánh anh ra vậy. Kiếm tao chai nước. Nhanh! I swear that poor sweet boy, he doesn't know what he's doing. Forgive him, Jesus. He knows not what he do. Anh uống miếng nước đi. He's just trying to woo the man that he has a crush on, and he's just bringing all this calamity on his brother. Sure. Dũng! Đó giờ tao sống với mày có sai không? Mày chơi tao vỗ đau như này hả? Em xin lỗi. Thiệt tình là em không có cố ý mà. Em có biết tại sao tụi nó biết sẵn cái địa chỉ mà tụi nó tới đó tụi nó đợi đâu. Rõ ràng là chỉ có Huỳnh với em biết thôi. There you go. Mày nói cái gì? Thằng Huỳnh cũng biết. Dạ. Thì Huỳnh chỉ em cái địa chỉ nhà hàng đó mà. Mày ngu quá Thịnh ơi. Bị lừa mà đéo biết. Lừa. Là sao? Anh nói gì vậy anh Dũng? Girl, please explain it to him, please. Ai biểu mày trúng tên xét ái tình làm chi? Bị lừa là con tốt thí. Ta sẽ tá túc nhà mày vài hôm. Liệu mà chăm cho tốt. Vậy còn anh qua sao anh? Một khám nữa. Giờ về
lại mắc công bị chặn đường nữa. Phòng khám tính cái giang hồ rắc rối lắm. Đợi mấy nước ổn tao về. Còn Khoa thì đi. Mất công thì nó tới. So after that, I guess him going and talking to Hyun was a test to see if what Thấy sao? Dong was saying was true about him just being a pawn in the game, and I guess he found Tôi out. kiểm tra rồi, không có sao hết á. Mà cậu á, làm ơn ở yên trong nhà đi, đừng có đi lung tung nữa. Phải biết quý trọng cơ thể của mình chứ. Heaven knows I Không do. dùng thuốc nữa. Anh Khoa, Quỳnh viết đơn xin nghỉ việc rồi. Good. Thank the Lord. Anh biết sao không cản nó? Because he tried to kill my boyfriend. Đi đâu cũng sẽ có người cần Huỳnh thôi. Nhưng mà No, he needs to be accepted into a psychiatric facility, not somebody else's medical facility. Can't believe y'all really out here letting him just try attempted murder on a fucking rooftop and just let him. con có biết vì sao Huỳnh nghỉ không? Because he tried to kill me. Huỳnh không muốn mắc lời nguyền bị ế tới già nên mới rời đi đấy. ôi là trời, ai mà ác mồm ác miệng vậy? Đây là cái phòng khám, cái phải nhà của phù thủy đâu. Mình lời nguyền lời ơi vậy đây. Ai nói? Nguyên bà phù thủy đấy. Đâu? Quê. Đánh đào. Đánh luôn. Okay, what was that message? Is this where we're gonna reconcile and you're gonna let me go? Nếu Dũng không xuất hiện thì chúng ta có cơ hội làm lại từ đầu. No. Không thể nào đâu. Anh xin lỗi. Dũng thật sự hơn em. Yes. Đối với anh không cần một người nào đó nghiêng nước nghiêng thành. Anh chỉ cần một người nghiêng về anh cả đời mà thôi. Em tệ đến vậy sao? Yes. You tried to kill my boyfriend on the fucking rooftop. Huỳnh à, chẳng lẽ việc em giành lại những thứ thuộc về mình It's not là yours. sai sao? Yes, because it's not yours. I'm not a prize to be won, girl. Nguồn cơn của sự đau khổ đều bắt đầu tại bản thân mình không biết chấp nhận sự thật, không biết chấp nhận những thứ mình đang có hiện tại. Tại sao em cứ dành thời gian để giành giật lên những thứ không có? Amen. Let him know. Đến cả tình bạn của anh với em cũng không giữ nổi. Ngay từ đầu anh đã biết hết mọi chuyện rồi đúng không? Anh biết hết tất cả. Chỉ là anh không muốn nói ra thôi. Anh muốn giữ thể diện cho em. Và cũng muốn em nhận ra điều sai của mình để em có thể sửa đổi. Huỳnh, em đừng có dành thời gian để ghét một người nào khác có được không? Mà hãy dành thời gian để yêu thương một người nào khác. Bởi vì anh và em chỉ sống một lần trong đời mà thôi. Cheekbones. Cho nè, Oh, girl, you bought me Cái gì đấy? jewelry? tính giờ.
Better buy me Đây là some dây chuyền mẹ jewels. tôi thỉnh lúc nhỏ để cho tôi đeo. Ai biểu mạng lớn quá hả chị? Ủa sợ hả? Sợ vậy thôi. Đeo. It's like, girl, no, give me the fucking necklace. Rớt ngoài đường rồi. Girl, you better give me this jewelry. Để tôi đeo cho. Next stop, a ring. Y'all better look at each other in this kitchen. Better grab him by the back of the neck. Yes, God. Okay, I mean, y'all didn't have to play this fucking music, but I guess I know what's coming after this fucking kiss. Oh, okay, come on, bath time. Guess it was a good kiss. Đúng là giang hồ. Làm cái gì cũng mạnh bạo. Mà thích không? Better make it rough, baby. I ain't mad about it. Girl, bye. You're ruining my moment right now, okay? We just did the do and I don't need to be thinking about you right now. Sao vậy? À, công việc thôi. Mà Dũng, cậu có sợ tôi cắt cậu không? Thà hạnh phúc mà ngắn ngủi. Có hơn trong cuộc đời này mà không có anh. Nhạt nhẽo. Y'all better stop. Y'all better kiss in this bathtub. Okay, we going for round 2. Anh với danh ổn chứ? Cả cuộc đời này em mang ơn chị. Nhưng nếu mà chị cần thì em có thể trả ngay bây giờ. Nhà. Em có chắc là nó thương em không? Em có chắc là mình có thể thay đổi được nó không? I'm not trying to change him. Cuộc đời này không có gì hoàn hảo hết chị ạ. Cái gì mà chắc chứ không chắc chứ. Chính chị cũng như vậy. Em nói vậy là sao? Em là nhớ lại tất cả rồi. Chuyện của ngày hôm thôi. Chị làm gì vậy? Chỉ cần mày bị đuôi mù thì mày sẽ như tao. Rồi tao có thể thay thế được mày bước chân trong cái nhà đó. Chị bị điên rồi hả? Em với chị là chị em đó. Chị em hả? Chị em mà trong khi mày ăn xuống mặc sướng trong cái nhà đó. Còn tao thì phải chịu đấm ăn tơ trong cái cô như vậy nghèo nàn đây hả? Chị muốn em chỗ nào hả? Đánh nó cho tao. Child. Quay giờ nó cho tao. Em biết rồi, muốn làm gì?
Oh. Em nhớ từ lúc nào? Có còn quan trọng không? Sure. Chị có thật sự muốn em hạnh phúc không? Em xin chị đó. Hãy để em bên cạnh người thương em được không hả chị? I mean, it's not your decision, but Em không có chị danh thuyết phục và giới thiệu tôi cho ba mẹ của mình thì chắc tôi sẽ không có được cái ngày hôm nay đâu. Nên cho dù chị danh có làm sai điều gì thì tôi cũng sẽ bỏ qua. Tôi biết chị em không phải là người xấu. Thà nào anh chị để chị ta đầy đọa tôi, mà không đi tôi đến một câu. Xin lỗi. Lỗi phải gì? Lo mà đền bù cho tôi đi. How about a kiss in this bathtub? I mean, you don't have to fade to black just yet. We can. Okay, fine, rude. Oh, there's something at the end too. I already got a little glimpse of what it was, and I don't think I'm gonna be happy. Vậy từ trước tới giờ em có chút tình cảm nào với anh không? Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ có tình cảm với anh. Oh, okay. That's how. Okay. Okay, never mind. I guess that's how we ended it. Okay. So cute little ending. Yeah, it was a cute little ending. Part of me kind of wanted a little bit more, but I don't know what more I wanted. If that makes any sense. Like, I guess I wanted to see more, not that I needed to see them do the do or anything like that, but I guess I just wanted to see some more of the cuteness between Hua and Dong there in the end. Just, like, yeah, it was sufficient. It was sufficient, it was good, but I would have loved to have seen just a little bit more time spent with it. But yeah, it was cute. So, we picked up where we left off, Kwa basically dismissing Hyun, telling him to get the fuck out. And then Dong just showed up. He just showed up. But then as the episode went on, we saw that, okay, he wasn't like kidnapped or anything. He'd just been staying with his friend. Which, okay. That cleared up questions I had, because I'm like, girl, where the hell you been? So yes, he got jumped, they got jumped, they got away, fine, whatever, moved on with life and all that stuff. Cool. Yeah, I personally, as me, would have reported Hyun and ended his career with a quickness. I get where Kwa's coming from, especially from that last conversation that they had there, where he's like, you know, I've known about these things all along, and
I didn't want to talk to you about it. I wanted you to hopefully, you know, learn from your own mistakes and make changes on your own, blah 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 blah. And it's like, okay, that's all well and good. He's hoping, he's seeing the best in Hyun and hoping that he's going to learn from his own mistakes, but he hasn't been learning. So I'm assuming that's just another instance of him, you know, trying to help him save face. Like, yes, you did all this crazy shit on the rooftop, but I'm gonna let you, rather than ending your career and sending you to jail, I'm gonna let you retire, or I'm gonna let you resign and move on to another place, because I know that you've got the qualifications, you can work anywhere that you want to work, so I'm gonna let you work elsewhere. And like I said beforehand, when they were on the rooftop, like, I've been thinking about it for the last couple episodes, where I feel like Hyun should have been, either Hyun or Kwa needed to transfer medical facilities and whatnot, because it's been a huge conflict of interest having them there together. Not saying that people can't date and work together and break up and still work together. That's fine, as long as that relationship dynamic doesn't interfere with the actual workplace. But we've seen, especially as the episodes have gone on, Hyun has not been able to keep his feelings in check. He's not been able to distinguish his feelings from the workplace. There's that line between workplace relationship and personal relationship has blurred too much, and too much is bleeding into one another. And it's like, okay, they need to not work together, because it's going to affect the patients, especially when one of the patients is the source of this sort of like antagonistic nature that he's got going on right now. It's like, we can't have that. We can't have that. We can't have that. We can't have those personal feelings get in the way of your profession to treat these patients. Like, we can't have that happening. So yeah, that's been in the back of my mind, that where it's like, okay, somebody needs to leave this facility. Like, yes, I get it, we're all friends, we've been together for a long time, but it's a conflict of interest. So now he on the rooftop trying to stab a bitch with whatever he said was in the needle, and it's like, oh, it won't kill you at first, you know, it'll work slowly. I'm like, yeah, this is literally fucking attempted murder. Like, it's no longer just catty, petty little games, or I'm hiring gangsters. We'll talk about the fact that we'll ignore the fact he hired gangsters to jump him on multiple occasions in this series. We're gonna put that off to the side for right now. This is attempted fucking murder. Okay, first-hand attempted murder. Not like, okay, I hired somebody else to go and kill you. No, this is first-hand attempted murder. Like, he's like, girl need to talk to somebody. He needs to talk to somebody. He needs, if we're not going to send him to jail, we need to put him in a psychiatric facility to talk to somebody. He needs therapy. He needs help. He needs somebody who's professionally trained to talk to him, to sort out these feelings so that he doesn't attack somebody else, so that this doesn't happen again in a future relationship. Because yes, although the series ended with him, you know, I guess making his peace and moving on from Kwa, who's to say that this isn't going to happen with the next guy he falls in love with? Like, these are habits that need to be dealt with. These are behaviors that need to be addressed and dealt with. And while I would like to believe that sure, in an optimistic world, this one conversation that he had with Kwa was enough to fix it all, and he's going to be able to deal with it all on his own, and he's going to be perfect from now on, the rational side of me is like, no, bitch needs therapy. He needs somebody professionally trained to deal with this, and we're just not doing that. We're just letting him off and slide. So I'm like, me personally, I would have called the cops and sent his ass to jail, because it's no longer an issue of, you know, okay, mixed feelings in the worst place. It's an issue of he should have whatever medical license he has revoked, because he's using it to try and kill people. But that's just me. Okay, that's just me in my world. But yeah, so that whole thing got dealt with. Lots of good use of flashbacks in here to, you know, fill in some of the gaps. Fill in the rest of the conversation between Kwa and his sister. And then we saw that she was actually the cause of what made him get hit by the car.
because of whatever argument they were having there, and I guess she thought she was scot clean this whole damn time. Like, yep, all right, I might have been the cause of this, but he doesn't remember anything, so I'm just not gonna mention it. And I'm gonna, you know, just blah 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 blah. And he's like, you know what? It doesn't matter how long I've known. Let me be happy. Let me be happy, girl. And then we had the use of flashbacks to fill in the missing time for where Dong had been this whole time, what happened between him and his friend, and then his friend revealing that, oh yeah, Hyun told me about this place, blah blah blah. It's like, girl, how you let him set me up? You were nothing but a pawn in his game. And you know, Hyun had that conversation with his friend after that blow up on the rooftop, and it, like I said, it was interesting how that conversation almost mirrored word for word the conversation between Hyun and Kwa about, like, you know, have you never had any feelings for me at all? Blah 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 blah. This, that, and the other. Like it just mirrored it perfectly. And Hyun's just like, no, I've never had a feeling for you. You annoy me. You're annoying as fudge. Blah blah blah. Like all the things that Hyun was saying to the friend whose name I still can't remember, and well, at this point it's irrelevant. All things he was saying to him, it's like almost word for word, sentiment for sentiment, things that Kwa was saying to Hyun, because it's like Hyun's asking all these questions, and you know, Hyun's being very, very clingy, like, please love me, and then Dong's friends here doing the same thing, clingy, love me, I have these feelings for you, I have this crush for you, and he's like, no, I don't have any feelings for you, and you know, broke his heart, and I hate to see it happen, but at the same time, it needed to happen because I need him to stop trying to pursue Hyun because he deserves so much better. He deserves so much better. So at first, when I was, you know, scrubbing through the end to see if there was anything at the end post credit, and I saw the little rabbit handing him a balloon, I'm like, please don't tell me, please do not tell me that y'all are going to set Hyun up with the friend, because like I was so happy that got broken off and that ended where it ended, and I'm just, please don't tell me that y'all are gonna backpedal. I'm like, okay, well, Hyun deserves a second chance at love and whatnot, but it looks like that wasn't the case. It just looked like we're leaving Hyun in a very reflective moment of him reflecting on the things that he did and said and how he used and manipulated Dong's friend, and feeling, I guess, kind of, you know, remorseful or something about it. Maybe he's going to apologize at some point. I don't know. Like, an apology needs to take place. Still don't want them to be together, but an apology for everything that he did, especially trying to kill his brother on the rooftop, which I'm not going to let go, needs to take place. But yeah, that's kind of where things ended. Felt like a weird place ended. Almost like they're leaving the door open for like a sequel series or a spin-off series or something. Maybe they are, maybe they aren't, I don't know. But that's what that scene felt like. And I'm like, if it is, I don't know that I want a follow-up series with him. Like, yes, it'd be nice to flesh out his character and see him get the help he needs, blah 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 blah. But like, at this point, like, I'm done with him. I don't need any more of him. I would love some more of Kwa and Dong. I'd love Dong's friend to find somebody who is not manipulative and who cares about him because he's a sweet, sweet boy. I would love the female nurse lady, whose name also begins with a T that I cannot remember, to find, you know, somebody. Like, yes, I would love to watch series about that, but I don't need any more of Hyun. I'm good. But yeah, and then series ended. Happy. They got together, and they're together, and they seem happy. So I was gonna say we'll see where things go, but we won't see where things go. That's the end of the series. But yeah, all in all, it was cute. It was a cute little ride that we went on. Cute little journey we went on. Still, anytime the gangsters are involved in this series, it is like, just, they are the stupidest people in the history of the world. They are the most incompetent gangsters. I've said it since episode 1, episode 2, and now again when they resurface in this episode, it's like, y'all are stupid. I don't understand y'all. So yes, as far as the series, anything that did not involve the gangsters, I thoroughly enjoyed. Anything involving the gangsters, I found comically hilarious, and I don't think that was their intent for them. But yeah, all in all, it was a nice trip. So this was our first Vietnamese series, and all in all, I like it. The acting was very, very good, especially in these latter episodes with
Qua. Because for the most part, he's played this sort of like flirtatious, just doctor man and whatnot. And the last few episodes, he's really had to like break that mold and give you like a real human person. Somebody, like I said, I could empathize with him in certain senses about being like non-confrontational, and you could see that popping up all throughout these episodes, and then him having to just confront this non-confrontational side of himself and just deal with these issues because the man that he loves is on the line. And it's just the acting, so well done, so well done. Same thing with acting, so well done. I mean, everyone in the series, very, very, very well acted. Like the characters that I was supposed to hate, I hated them. Characters I was supposed to love, I loved them. All in all, fun. So I enjoyed this tour through Vietnam. I hope you guys did too. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments and I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah. And before you guys go, a shout out to my amazing patrons. I can't begin to express how thankful I am for your support. And if you guys would like to join us over on Patreon, the link is down in the description. Love you guys.